आपका 1 2 3 17 बच्चा धृतराष्ट्र मत बनना बिकॉज वो अंधा था। একটি গাছের দাম যদি 20 টাকা হয় এতগুলি গাছের দাম কত হবে? আমি করেছি ফ্রিতে। গরম হোক বা শীত আমি নেচারকে ফলো করতেই বেশি ভালোবাসি। মাটি, কোকোপিট, পার লাইট, কত কিছু আমি সবই গার্ডেন সয়েলে করেছি। হ্যাঁ, প্লেন সয়েল। তবে হ্যাঁ, মাটি কিন্তু শোধন করতে হবে। আর কি? ভাত, ডাল, রুটি মানে খাবার, সঠিক খাবার দেবেন, তাতেই হবে। কিছু না দিলে তো আর কিছু পাওয়া যায় না। তবে গাছ ঘুষ চায় না। গার্লফ্রেন্ড ধোকা দিতে পারে, গাছ নয়। মাত্র 30 দিনেই রেজাল্ট আপনার সামনেই আছে। সয়েল শুড বি অর্গানিক। Try Trichoderma and Pseudomonas to maintain soil health. This will reduce your expenditure. গার্লফ্রেন্ড আপনাকে ফাঁক, গাছ আপনাকে ফুল দেবে। Try seaweed to enhance seedlings. Follow the rule of nature. A week after germination, you can spray water-soluble NPK and micronutrient once in a week. Remember to water daily to become seedling healthy. তো 20 দিন পর transplant it to bigger pot. We are human. Don't buy. Just create something. ভগবান শুধু ওটার জন্য আমাদের পাঠায়নি।